Morning. So, right. Did you start reading newspapers? చదువుతున్నారా రోజు? చెప్పిన టాపిక్స్ మళ్ళీ వెళ్ళాక రివైజ్ చేస్తున్నారా? ఏమైనా రాస్తున్నారా? చదవడంతోనే అయిపోతుందా? చెప్పాం కదా, ఏం చదివినా మీ ఓన్ వర్డ్స్లో ఎంత అర్థమైతే అంత ఆన్ పేపర్ పెట్టాలి. ఏదో ఒక టాపిక్ తీసుకోండి, చదివిన దాన్ని ఒక స్మాల్ పారాగ్రాఫ్ అయినా రాయండి. ఆ అలవాటు చేసుకుంటేనే ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది న్యాచురల్గా వస్తూ ఉంటుంది. ఒకసారే క్వశ్చన్ చదివి అప్పుడు అర్థం చేసుకొని ఆలోచించి ఇంట్రడక్షన్ ఎలా స్టార్ట్ చేద్దాం, బాడీలో ఏం రాయాలి, పాయింట్ వైజ్ రాయాలా, పారాగ్రాఫ్ వైజ్ రాయాలా, పాయింట్స్ని ఎట్లా ఆర్గనైజ్ చేయాలి, ఫస్ట్ ఏ పాయింట్ రాయాలి, తర్వాత ఏ పాయింట్ రాయాలి, ఏది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఏది లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేషన్స్ న్యాచురల్గా రావాలి అంటే డే 1 నుంచే ఏది చదివినా, ఏ ఇష్యూ మీరు అర్థం చేసుకున్నా దాని గురించి మీ సొంత వర్డ్స్లో, ఓన్ వర్డ్స్లో అట్లీస్ట్ ఒక పారాగ్రాఫ్, హాఫ్ పేజీ రాసినా చాలు. బట్ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఇట్. ఏదో ఒకటి రాయండి, తెలిసిన రెలవెంట్ కంటెంటే రాయండి. కొన్ని కీ పాయింట్స్ మైండ్లో బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్ చేసుకోండి, ఆ పాయింట్స్ రాయండి. అట్లా చదివింది ఎక్కువ గుర్తుంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఆన్సర్ రైటింగ్ కూడా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఒక టాపిక్ ఇస్తే దాన్ని ఎస్ఏస్లో అయినా ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు అంటున్నాం కదా. మీ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా కూడా ఆ టాపిక్స్ మీద స్పెసిఫిక్గా మాట్లాడడానికి మీకు అది ఆ ఇంటర్ కనెక్షన్, ఆ మ్యాపింగ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. సో చదివేసి అర్థం చేసుకునే వదిలేవద్దు, ఏదో ఒకటి రాయండి. రోజు ఎంతో కొంత రాయండి. రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ కూడా స్పీడప్ అవుతుంది. అది అర్థమైందా? స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఇదంతా. మళ్ళీ డే 1 ఇదే చెప్పా, మీరు ఇక్కడి నుంచి కోచింగ్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయే రోజు కూడా ఇదే చెప్తా. ఇది చేయాలి, ఇదే చేయాలి. ఏం చేసినా చేయకపోయినా ఇది మాత్రం చేయాలి. సో there are some important issues. Again, we have seen the budget sessions have been started in the parliament. So one day before budget, the finance minister lays down something called as economic survey. So according to this economic survey, what does it say? That the India's economy is likely to grow by 6.5% to 7% in the coming year. This is the report of economic survey that it is talking about. So basically the economic survey document, it highlights that whatever the pre-COVID levels of economic growth that India has enjoyed, we are able to catch up with that pre-COVID level growth. That trajectory is again brought back into existence. కోవిడ్ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడే ఎకానమీ ఒక రైట్ డైరెక్షన్లో రిసర్జెంట్ మోడ్లో మూవ్ అవుతుంది, వేర్ వీ కెన్ అచీవ్ ఎ గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ 6.5 to 7%. దట్ ఈస్ వాట్ the economic survey stipulates. So whenever you talk about this economic survey, it is an annual document which is presented by which ministry? Finance ministry. So what does this economic survey talks about? Em cheptadi economic survey? It talks about the economic performance of your country in the last 12 months. Past year lo economic performance India lo etla unnadi అనేది ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఎకనామిక్ సర్వే రిలీజ్ చేస్తారు. సో బేసికలీ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ వేరియస్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ అగ్రిగేట్స్ ఆఫ్ అవర్ ఎకానమీ అండ్ హౌ ద ఎకనామిక్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ. ఏ డైరెక్షన్లో మన ఎకానమీ మూవ్ అవుతుంది, మ్యాక్రో ఎకనామిక్ అగ్రిగేట్స్ని అనాలిసిస్ చేసి ఒక సర్వేని రిలీజ్ చేస్తాం. బికాస్ ఓన్లీ వీఆర్ కన్ఫైన్డ్ అబౌట్ ద మ్యాక్రో ఎకనామిక్ అగ్రిగేట్స్, మ్యాక్రో ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్స్లోనే మనం చదువుతాం. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద సిలబస్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ ఆల్సో, you have only macroeconomics, no microeconomics is involved. Difference ఉంది కదా, macro and micro. Macro means larger scale ఎకానమీని చూడడం, అగ్రిగేట్ లెవెల్స్ని మాట్లాడడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రోత్ రేట్ అంటున్నాం, ఎకానమీ ఈజ్ గ్రోయింగ్ ఎట్ 6.5 to 7% అంటున్నాం. అంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్ రేట్ అనేది ఇంత పర్సెంటేజ్లో పెరుగుతుంది అంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ అన్ అగ్రిగేట్ మెజర్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీస్ గ్రోత్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వీ టేక్
ఫ్యామిలీ యాజ్ ఎ యూనిట్. ఫ్యామిలీని తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫ్యామిలీలో మన గ్రోత్ రేట్ ఎలా ఉందనేది ఎలా తెలుస్తుంది? ఫ్యామిలీలో ఫాదర్ ఎర్న్ చేసేది, మదర్ ఎర్న్ చేసేది, బ్రదర్ ఎర్న్ చేసేది, ఎవరైతే వర్కింగ్ ఏజ్ పాపులేషన్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఎర్న్ చేసేది మన ఇన్కమ్ ఇంత పర్సంటేజ్ అని చెప్తాం. ఇయర్ బై ఇయర్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా అనేది పాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసుకొని గ్రోత్ రేట్ మెజర్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఇన్ ద మ్యాక్రో లెవెల్. మ్యాక్రో లెవెల్ అంటే ఫ్యామిలీని తీసుకుంటున్నాం, లేకపోతే ఒక కంపెనీని తీసుకుంటున్నాం. మీకే ఒక బిజినెస్ ఉందనుకోండి, మీ బిజినెస్ లాస్ట్ ఇయర్కి ఇప్పటికీ ఎంత గ్రో అయింది, ఎంత రెవెన్యూ ఎర్న్ చేశారు, ఎంత పర్సంటేజ్లో గ్రోత్ రేట్ ఉంది అనేది మైక్రో ఎకనామిక్ లెవెల్లో చూస్తే అది మైక్రో ఎకానమీ. బట్ వెన్ యు ఆర్ యాడింగ్ అప్ ఆల్ దీస్ ఎంటిటీస్ and you are looking at in terms of macro economic levels, you call them as growth rate. ఒక ఇండివిజువల్ ఇన్కమ్ చూస్తే అది ఇండివిజువల్ ఇన్కమ్ అంటున్నాం. అందరి ఇండివిజువల్ ఇన్కమ్ అందరివి మనం అగ్రిగేటెడ్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసి అందరివి యాడ్ చేసి ఏం అరైవ్ చేస్తాం? మ్యాక్రో లెవెల్లో నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటాం. ఇండివిజువల్ ఇన్కమ్స్ అన్నీ కలిపితే నేషనల్ ఇన్కమ్ వస్తుంది. సో అది మ్యాక్రో లెవెల్లో చూసేది. సో ఎకానమీ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ పర్స్పెక్టివ్ వీ ఓన్లీ కన్ఫైన్డ్ అబౌట్ ద మ్యాక్రో ఎకనామిక్ అగ్రిగేట్స్. ఆ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ అగ్రిగేట్స్ అనేది ఎకనామిక్ సర్వే మాట్లాడుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ బై, ప్రిపరేషన్ ఎవరు చేస్తారు, ఎవరు ప్రజెంట్ చేస్తారు? ప్రజెంటెడ్ బై ఫైనాన్స్ మినిస్టర్. హూ ప్రిపేర్స్ దిస్ ఎకనామిక్ సర్వే? హూ ప్రిపేర్స్ దిస్ ఎకనామిక్ సర్వే? డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్, DEA, Department of Economic Affairs, which is also a division of Ministry of Finance, prepares this particular economic survey document. These are some basic factual information that you have to take a note of. Not so much important, but again, this economic survey is presented every year just one day before your budget. But this norm has started from which year? From 1950s. For the first time, the presentation of the economic survey and the budget has started from 1950s till 1964. Both the survey and budget was presented on the same day. But after that, this budget and economic survey were presented with a one-day gap. But till 1964, it was presented on the same day. These are some factual information. You'll be learning about them in your economic class and your polity class as well. When we discuss about the concept of parliament, or when we talk about the macroeconomics, all these things in your economy, we will be discussing about this. So our basic topic for today is the economic growth. Under which paper this topic falls under? GS paper 3 economy. Growth rate 6.5% అన్నాడు. So what are the observations which are made by economic survey when it is listing that India is about to grow at 6.5% to 7% growth? What observations that the economic survey has mentioned అనేది important. Firstly, you can talk about the growth resurgence. As I told you, there has been a growth resurgence in our economy, which we are moving towards pre-COVID phase. Our growth rate, our resurgence అనేది India economy is showcasing a resilience growth rate in the coming futures as well. That's the first takeaway. Apart from this, it also mentions that despite achieving this particular growth rate, you also need to address inequalities in your economy as well. That is why the point. The document released on the eve of budget, the economy has broadly caught up with the pre-COVID growth rates, and it stresses on the need to address inequality and employment as policy priorities of the government. So it is stressing on inequality as well as the problem of employment. These two has to be taken as policy priorities by the government. Only then you can ensure this growth rate. Without addressing the challenges of inequality, without addressing the challenges of unemployment, you cannot maintain this sustained growth rate of 6 to 7%. The country cannot grow at this particular phase. That is what another highlight which was mentioned. Unemployment concerns address cheyali, inequalities ni address chesi, policy directions anedi aa orientation lo government budget lo proposals తీసుకురావాలి అని ఎకనామిక్ సర్వే ఇండికేట్ చేసింది. ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ డేనే గవర్నమెంట్ ప్రపోజల్స్ వచ్చినాయి కదా. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి బడ్జెట్లో గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన ప్రపోజల్స్ ఏంటి, ఇన్ఈక్వాలిటీని అసర్టైన్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన ప్రపోజల్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ బడ్జెట్లో నెక్స్ట్ డే సబ్మిట్ చేస్తారు. బట్ ఎకనామిక్ సర్వే ముందు రోజు చెప్పింది ఏంటంటే ఈ రెండు డైమెన్షన్స్ని కన్సిడర్ చేసే బడ్జెట్
అండ్ పాలసీ ఫార్ములేషన్స్ అనేవి ఉండాలి ఫర్ ద కమింగ్ ఇయర్ అనేది ముందుగానే రికమెండ్ చేసింది. నెక్స్ట్, it also emphasizes on the role of corporate sectors as well. Corporate engagement also needs to be maintained. Without the support of corporate sector, without the engagement of corporates in order to create or generate jobs, and if there is no shared responsibility between the governments and the corporate sectors, then the profits of growth rate and the country's economic growth cannot be achieved. So there has to be a symbiotic relationship between the industry, between the corporates as well as the government. Without the involvement of corporate sector, you cannot achieve a sustainable growth rate of 6.5 to 7%. So it has also mentioned the importance of corporate sectors. గవర్నమెంట్కి కార్పొరేట్ సెక్టర్కి సింబయోటిక్ రిలేషన్షిప్ ఉండాలి. ఇద్దరూ బెనిఫిట్ అవ్వాలి అంటే ఇద్దరూ కలిసి ఒక డైరెక్షన్లో యూని డైరెక్షనల్లో యాక్ట్ చేయాలి అని చెప్పి ఎకనామిక్ సర్వే చెప్పింది. ఇట్ ఆల్సో హైలైటెడ్ ద రోల్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ యాజ్ వెల్. ఏఐ ఇంటిగ్రేషన్ గురించి కూడా ఎకనామిక్ సర్వే మాట్లాడింది. సో ఇట్ సెడ్ దట్ ఎంకరేజింగ్ ఇండస్ట్రీస్ టు సెటప్ వేరియస్ integration of artificial intelligence tools which reflects the technological advancement of this fast growing world. Artificial intelligence ni anni sectors lo integrate chesukovali, at the same time employment opportunities ni provide chesela balance chesukovali. So promoting a more balanced approach which is showcased through this integration by innovation has to also be integrated within the budget. అంటే ఏఐని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నామంటే there are two narratives. When you are integrating AI, it leads to jobless growth, unemployment పెరుగుతుంది when you are integrating AI. So what economic survey suggests is you need to safeguard the employment opportunities of the people despite integrating artificial intelligence in your country, in your economic systems. అలా అని ఎంప్లాయ్మెంట్కి ఫోకస్ చేసి ఏఐని ఇంటిగ్రేట్ చేయలేదు అనుకోండి, our country will be a backward. It will not be progressing in a technologically advanced world. We cannot compete with the rest of the world nations. So there has to be a balanced approach while accommodating innovations by integrating artificial intelligence. At the same time, you also have to safeguard the employment opportunities of the people in your country. Then only we can maintain this sustained economic growth rate. Both has to go hand in hand. ఒకదానికి ప్రయారిటీ ఇచ్చి ఇంకో దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. That is what is also suggested. And it also spoke about the skilling aspect of the people as well. Skilling and providing education to the so-called demographic dividend of this country. You need to reboot by formulating various skilling initiatives to proactively engage the youth of this nation to accumulate the skills and make them align with the work responsibilities that the industry is offering. అంటే ఇండస్ట్రీలో జాబ్ రోల్లో ఏదైతే స్కిల్స్ కావాలో అలాంటి స్కిల్ సెట్ని యూత్లో జనరేట్ చేసి పాలసీస్ ఇనిషియేటివ్ చేసి దే షుడ్ బీ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు మ్యాచ్ అప్ విత్ ద జాబ్ రిక్వైర్మెంట్స్ దట్ ద కార్పొరేట్స్ ఆర్ ద ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఆఫరింగ్. ఆ రెండింటిని మ్యాచ్ చేసేలాంటి స్కిల్లింగ్ ఇనిషియేటివ్స్ అనేది కూడా తీసుకురావాలి అని చెప్పి మాట్లాడింది. సో ఆల్ దీస్ సజెషన్స్ will give us a long term economic health of this nation. Long term economic health కావాలి అంటే షార్ట్ టర్మ్ 1 year గురించి ఆలోచించి షార్ట్ టర్మిస్టిక్ మెజర్స్ ఆర్ పాలసీస్ గవర్నమెంట్ చేసింది అంటే ఇట్ విల్ నాట్ లీడ్ టు సస్టైనబుల్ స్ట్రాటజీస్. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫాస్టర్ ఎకనామిక్ ఇంటర్కనెక్టెడ్నెస్ అండ్ బ్రింగ్ ఇన్ సస్టైనబుల్ పాలసీస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్, you have to make sure that long term economic initiatives have to be propagated which are sustainable in nature rather than focusing on short termism. That is what the basic crux of this economic service is. Despite achieving the growth rate, it cautioned us to take care about two important aspects. Two important aspects are inequality and unemployment. ఆ రెండిటిని ఓవర్కమ్ చేసే పాలసీ ఇనిషియేటివ్స్ అనేది గవర్నమెంట్ తీసుకురావాలి. సో దీస్ ఆర్ some highlights that you can take.
In economic survey, it has come up with various reports. 13 reports ఉంటాయి. అవన్నీ like once you understand some basic concepts or basic terms in economy, you can understand that. సో ఇప్పుడు ఆ టర్మ్స్ రియల్ జీడిపి అంటే ఏంటి, ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటి, ఫిజికల్ కన్సాలిడేషన్ ఎంత లెవెల్స్లో ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఆ టర్మ్స్ వాడితే ఇట్ బికమ్స్ సో మచ్ టెక్నికల్. బేసిక్ ఎకానమీ అర్థం అయినప్పుడు జస్ట్ ఆ టర్మ్స్ అర్థమైతే ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ దోస్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఫిగర్స్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బీ బెనిఫిషియల్. సో అందుకని అవేం కోట్ చేయకుండా జస్ట్ కీ టేక్అవేస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ సర్వే ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటారు. Once you are done with your basic classes of economy, then you will be in a position to understand all these aspects. But before that, you have to take the outcomes. What are the outcomes which was expected from the economic survey, and in what economic growth trajectory that the country has to move forward by taking into consideration the inequality and unemployment parameters in order to sustain this growth rate of 6.5 to 7%. So this is what is the takeaway from this particular article. Now, moving ahead, what is again important for us is, if we talk about the editorial aspects, right? If you are following newspapers on regular basis, మనం ఏ ఇష్యూస్ అయితే మాట్లాడుతున్నామో అది ఒకరోజు కాదు న్యూస్లో, ఇట్ కీప్ ఆన్ కమింగ్ ఎవ్రీడే. ప్రతిరోజు అవే టాపిక్లు ఉంటున్నాయి. ఇప్పుడు ఇది చూసారు అనుకోండి, కోటా సిస్టమ్, క్వెస్ట్ ఫర్ కోటా, బంగ్లాదేశ్ గురించి ఆల్మోస్ట్ ప్రతిరోజు ఏదో ఒక ఎడిటోరియల్ వస్తుంది. సిమిలర్లీ కర్ణాటక బిల్ గురించి ప్రతిరోజు ఏదో ఒక ఎడిటోరియల్ వస్తూనే ఉంటుంది. సో ఏ ఇష్యూ మాట్లాడినా, ఏది డిస్కస్ చేసినా ప్రతిదీ ఇట్ కీప్స్ ఆన్ రిపీటింగ్. అందుకే అంటున్నా, ఒకరోజు మిస్ అయినా ఫస్ట్ పేజ్లో వచ్చింది మళ్ళీ ఎడిటోరియల్ పేజ్లోకి వస్తుంది. అలా మల్టిపుల్ టైమ్స్ మీరు చదవడం వల్ల, ఒకే టాపిక్కి డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్లో డిఫరెంట్ ఆథర్స్ పర్స్పెక్టివ్స్ అర్థం చేసుకోవడం వల్ల, డిఫరెంట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ దాని నుంచి డిరైవ్ చేసుకోవడం వల్ల ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ అండ్ హోలిస్టిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద టాపిక్ డెవలప్ అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే కదా ఆ ప్రొవిజన్స్ ఏంటి, ఆ గొడవంతా ఏంటి అనేది తెలిసినా కూడా మళ్ళీ ఆ ఇష్యూ చదివితే కొత్త పర్స్పెక్టివ్ అనేది అర్థమవుతుంది. ఓన్లీ ఇఫ్ యూ ఎన్లార్జ్ యువర్ డైవర్స్ పర్స్పెక్టివ్నెస్, దెన్ ఓన్లీ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు రైట్ ఏ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ ఇన్ యువర్ జిఎస్ ఆర్ ఇన్ యువర్ ఎస్ఎస్. అందుకనే మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అయినా కూడా సేమ్ ఆథర్ రాసినోటిదే మళ్ళీ పబ్లిష్ చేయరు కదా న్యూస్ పేపర్లో. డిఫరెంట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్తో కొత్త యూనిక్ పాయింట్ ఉంటేనే న్యూస్ పేపర్లో పబ్లిష్ చేస్తాడు. ఆల్రెడీ ఒక ఆథర్ ఆ ఇష్యూ మీద రాసాడు అనుకోండి, ఇంకో ఆథర్ మళ్ళీ అదే ఇష్యూ పైన రాస్తున్నాడు అనుకోండి, దేర్ విల్ బీ సమ్ డిఫరెన్స్. న్యూస్ పేపర్స్ కూడా ఊరికనే స్పేస్ని అలోకేట్ చేయరు. కొత్త లెర్నింగ్ లేకపోతే, కొత్త టేక్అవే లేకపోతే సేమ్ ఇష్యూ పైన ఆర్టికల్స్ న్యూస్ పేపర్లో రావు. సో దట్ ఈస్ వై ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కీపింగ్ ఆన్ రిపీటింగ్ ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్, ఇట్ హ్యాస్ సంథింగ్ న్యూ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ ఇట్. ఆ నోషన్ని, ఆ టెన్షన్ పట్టుకోండి. నెక్స్ట్, సో this is not so important. Democratic departure, Joe Biden withdrew from presidential election. ఇదంతా పొలిటికల్ న్యూస్, ఇదంతా అవసరం లేదు మనకి. బంగ్లాదేశ్ ఇష్యూ ఆల్రెడీ బేసిక్ ఓవర్వ్యూ తెలుసు కాబట్టి యూ కెన్ గో త్రూ దిస్. Repetition of the same issue is also not important. The long simmering political violence in America, this is also not so much important for our exam. This is, to some extent it is important, not too much, but to some extent you have to know the interrelationship or the perspective that the author is talking about. The title says, heat stress is more than a degree of concern. He is talking about a concept called as heat stress. Under which paper does this topic come on? GS 1, geographical phenomena. In your paper 1 under geography, you can read about it. What does the central idea of this particular issue says? Heat stress అంటున్నాడు. సెంట్రల్ ఐడియా ఏం చెప్తున్నారంటే, the Asia and Pacific regions could experience significant economic losses due to heat stress affecting labor productivity. So he has established an interlinkage between the concept of heat stress and the labor productivity. This is the whole crux of this particular article. Central idea అదే చెప్తున్నాడు. ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్స్ అనేవి will be experiencing significant economic losses because of the interrelationship between the heat stress and lack of labor productivity. So ఈ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ హీట్ స్ట్రెస్ అనేది ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటుంది అంటున్నాడు, ఏషియా అండ్ పసిఫిక్ రీజియన్స్లో ఎక్కువ విజిబుల్గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాస్ బీన్ మెన్షన్డ్ యాజ్ దన్ ఐడియా.
సో బేసికలీ దీనిలో అంత అంత కంటెంట్ ఏమైనా ఉందా మన ఎగ్జామ్కి ఉపయోగపడేది? ఒక పర్స్పెక్టివ్ తెలిసింది అంతే. హీట్ స్ట్రెస్ వల్ల లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ, ఎకనామిక్ లాస్కి ఇంటర్లింకేజెస్ ఏంటి, దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే దిస్ ఇష్యూ విల్ బి క్లియర్. సో వెన్ ఐ సే హీట్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి? హీట్ స్ట్రెస్, climate change, increase in temperature, overall temperature, which has been exacerbated by the climate change. Climate change వల్ల global average temperatures అనేవి బాగా పెరిగిపోతున్నాయి. Because of increase in global average temperatures, because of various impacts of climate change, we are able to feel this, or we are able to witness this problem of heat stress. If you compare from last year to this year, during the summers, there has been a soaring temperatures this year compared to last year, because all the impact of this heat stress is because of the climate change devastation that we are making to this planet, by assuming that it will eventually recover back. మనం ఏదైతే ఎన్వైరన్మెంటల్ డ్యామేజ్ చేస్తున్నామంటే అంతా నేచర్లో అదే మళ్ళీ రికవర్ అయిపోతుంది కదా, మనకేం పోయింది కదా అనుకుంటాం. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్. we will be bearing the burden of this climate change impacts directly within our life spans only. ఎప్పుడో ఫ్యూచర్ జనరేషన్లో ఎలానో పాడు చేస్తున్నాం, అది కాకుండా ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో మనం కూడా the life expectancies, everything is decreasing because of the climate change effects. So this heat stress, which has been ascertained as a problem of climate change, it poses significant health risks also. Global health risks to lot of workers has been witnessed because of the heat stress effect as well. ఎప్పుడైతే వర్కర్స్కి హెల్త్ రిస్క్స్ వస్తున్నాయో, ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ లీడ్ టు లెస్ ప్రొడక్టివిటీ. When it is leading to less productivity of the worker, it has a threatening effect on your economic stability. So there has been an interrelationship between the heat stress. Because of heat stress, worker health అనేది deteriorate అవుతుంది. Because of the significant health risk that the worker is facing, he will not be productive in his workspace. When he is not productive in his workspace, when the labor productivity is decreasing in your country, obviously it will lead to threatening your economic stability. ఏదైతే ఎకనామిక్ గ్రోత్ రేట్ అన్నామో ఈ స్టెబిలిటీ అనేది ఉండదు. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ మేజర్లీ ఫోకసెస్ ఆన్. సో గోయింగ్ ఫర్దర్, ద ఆథర్ ఆల్సో మెన్షన్స్ అబౌట్ సమ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ డేటా. హూ ఆర్ ద వల్నరబుల్? He only mentioned about 2 vulnerable regions which are significantly affected because of this heat stress. He says the Asia Pacific region. Asia Pacific region ఎక్కువ సిగ్నిఫికెంట్గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. Not only that, he also identified certain vulnerable populations who are more susceptible. Vulnerable populations who are more susceptible to this heat stress. Which population could be more susceptible to this heat stress? People involved in agriculture, people involved in constructions. They face the severe consequences of this heat stress because they are mostly exposed. Rather than the stress that this particular impact of climate change creates on a software employee, it is more on agricultural laborer or the on-farm worker or on the construction worker who is working on the fields. So the stress and productivity of these industries, the people who are involved in agriculture and construction will be severely impacted. They are identified as the vulnerable population because they directly have an impact of this heat stress phenomenon. That is what is mentioned. And not only that, the International Labour Organization, the findings of ILO has also been mentioned here. According to this International Labour Organization, it says that, and it has estimated that because of this problem of heat stress, the total working hours will be reduced by most of the labor force లో ఉన్న ప్రతి వర్కర్ వాళ్ళ వర్కింగ్ అవర్స్ అనేది తగ్గించుకుంటారు because of significant heat stress that is being impacted. Not only that, because of the loss or reduced working hours of these laborers, you will be losing somewhere around 2.2% of global GDP. Heat stress ki global GDP ki ఈ స్టాటిస్టిక్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చింది. 2.2% ఆఫ్ వరల్డ్ జీడిపి అనేది మనం లాస్ అయిపోతున్నాం బికాస్ ఆఫ్ ద హీట్ స్ట్రెస్ ఫినామినన్, అకార్డింగ్ టు ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్. This is one statistics that you can quote.
ఎక్కడైనా ఏ కాంటెక్స్ట్లో అయినా క్వశ్చన్ వచ్చినా ఏదో ఒక డైమెన్షన్లో ఈ పాయింట్ అనేది రాసుకోవచ్చు. 2.2% of world GDP is a very big number, and there will be substantial decline of working hours of lot of these laborers who are working, and it significantly affects the country's GDP as well as overall GDP of the world. That is what is mentioned by International Labour Organization. And also, when we talk about India also, there has been rising temperatures within India which are threatening millions of workers in our country, and there has also been a considerable job loss because of this heat stress due to diminishing productivity of the employees as well. Heat stress valla, rising temperatures valla millions of jobs anedi threaten చేస్తున్నాయి. Why? Because once the worker is not productive, ఆడు ప్రొడక్టివ్గా లేడు అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ ఏం చేస్తాం, కంపెనీస్ నుంచి అన్ని ఉంచుకుంటామా, ఫైర్ చేస్తాం. రాదర్ దాన్ హైరింగ్ హిమ్, విల్ బి ఫైరింగ్ హిమ్. సో దెర్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ diminishing in productivity leads to lot of unemployment in the country also. So he has also interlinked this labor productivity with unemployment phenomenon as well. Unemployment కూడా కంట్రీలో పెరుగుతుంది అని చెప్పి ఇంకో పాయింట్ చెప్తున్నాడు. Why unemployment decreases? Because labor efficiency is declining. Labor efficiency తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది. టెంపరేచర్ రైజ్ అయ్యేటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, వర్కర్స్ ప్రొడక్టివిటీ తగ్గుతుంది. వర్కర్స్ ప్రొడక్టివిటీ తగ్గుతుంది అంటే ఇట్ విల్ బీ లీడింగ్ టు స్లోవర్ వర్క్ రేట్స్. ఆడు చేసే వర్క్ అనేది చాలా స్లోగా ఉంటుంది. ఎఫెక్టివ్ వర్కింగ్ అవర్స్ అనేది చాలా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. వెన్ ఎఫెక్టివ్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఆర్ డిక్రీజింగ్, ఇట్ ఈస్ థ్రెటనింగ్ ద ఎకానమీస్ బై అండ్ లార్జ్. సో పర్టికులర్లీ ఈ ఫినామినన్ అనేది, ఈ ఇంటర్లింకేజ్ అనేది ఈ ఆర్టికల్లో బేసిక్గా మెన్షన్ చేస్తున్నాడు. And he also spoke about impact on women as well. Impact on women. Why? Because women in agriculture are more in number. So it disproportionately affects. Women are disproportionately affected by this heat stress. Ninna cheppa kada, feminization of agriculture. There has been a trend of feminization of agriculture. More than 75% of the women are dependent on agriculture. No more it is a man's job. It has become women's job. That is why feminization of agriculture as a concept has improved. So there has been impact on women also. That has to be also noted down. When there is impact on women, it obviously leads to gender inequalities in workforce. Women impact అవుతున్నారు అని చెప్తున్నాం. It leads to gender inequality. నిన్న సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంటల్ గోల్స్ చెప్పామా, దానిలో జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇవన్నీ మాట్లాడాం కదా. So when there is the heat stress has a direct and disproportionately affecting the productivity of women, when it is impacting the job role of women, it will lead to existing gender inequalities in the workforce. కంట్రీలో జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని ఇంకా పెంచేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. మళ్ళీ చూడండి, ప్రతిదీ ఇంటర్లింక్డే, ప్రతిదీ ఇంటర్ కనెక్టెడే. ఫస్ట్ ఎకనామిక్ సర్వే చెప్పంగానే ఏమన్నాం, 6.5-7% గ్రోత్ అన్నాం. సర్వే కూడా ఏం చెప్పింది, గ్రోత్ ఉన్నా పాలసీ ఇనిషియేటివ్స్ అనేది ఇన్ఈక్వాలిటీని, ఎంప్లాయ్మెంట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని గవర్నమెంట్ పాలసీస్ చేయకపోతే ఈ గ్రోత్ రేట్ రాదు అంటున్నాం. మళ్ళీ ఆ గ్రోత్ ఇన్ఈక్వాలిటీని, ఎంప్లాయ్మెంట్ని కనెక్ట్ చేస్తూ హీట్ స్ట్రెస్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా తీసుకొచ్చాడు. సో అక్రాస్ యువర్ జనరల్ స్టడీస్ ఏ టాపిక్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయినా ప్రతిదాన్ని ఇంటర్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఏం తెలియకపోయినా జిఎస్ పేపర్ 1 నుంచి పేపర్ 4 దాకా సిలబస్ ఉంటుంది కదా, సిలబస్లో ఏముందో అనేది మన మైండ్లో ఉంటే ఒక ఇష్యూని, హీట్ స్ట్రెస్ని హిస్టారికల్గా, జియోగ్రఫికల్గా, సొసైటల్గా, పొలిటికల్గా, ఇంటర్నేషనల్ ఎరీనాలో, ఎకనామికల్గా, అలానే సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్లో, ఇంకా ఎథికల్గా అన్నీ 4 పేపర్ సిలబస్లు అన్నింటికి కనెక్ట్ చేసి ఒక ఆన్సర్ రాయమంటే రాయగలరా? ఎవ్రీథింగ్ హ్యాజ్ ఇంటర్ కనెక్షన్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాజ్ ఇంటర్ రిలేషన్షిప్. ప్రతిదాన్ని ఒక ఇష్యూని ఇంకో ఇష్యూని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కనెక్షన్ చేసుకునే ప్రాసెసెస్లోనే యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టాన్షియేట్ యువర్ పాయింట్ బై పుట్టింగ్ ఫార్వర్డ్ సమ్ స్టాటిస్టిక్స్, సమ్ నెంబర్స్ విచ్ వర్ గివెన్ బై ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్, విచ్ వాజ్ గివెన్ బై ఎకనామిక్ సర్వే, విచ్ వాజ్ మెన్షన్డ్ బై ఎనీ అదర్ ఎన్జిఓస్, లేకపోతే గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన స్టాటిస్టిక్స్. కానీ మీ పాయింట్ని సబ్స్టాన్షియేట్ చేయడానికి మాత్రమే ఈ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ నెంబర్స్ని వాడాలి. రిపోర్ట్స్ ఇవన్నిటిని వాడాలి.
ఈ స్కిల్ అనేది డెవలప్ చేసుకోవాలి. సో impact on women, that is another point. You can also talk about the regional disparities it is bringing in as well. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హీట్ స్ట్రెస్ ఓన్లీ ఏషియా అండ్ పెసిఫిక్ రీజన్స్ ఆర్ సివియర్లీ ఎఫెక్టెడ్ అంటున్నాం. ఓన్లీ ఏషియా అండ్ పెసిఫిక్ రీజన్స్ అంటే దేర్ హ్యాస్ బీన్ ఎ రీజనల్ డిస్పారిటీ. ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రీజనల్ డిస్పారిటీ has also been brought in because of the impact of heat stress. The huge impact across the world will be witnessed only in the southern Asian countries as well as sub-Saharan African nations. ఈ కంట్రీస్లోనే స్టీపెస్ట్ డిక్లైన్స్ ఇన్ లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. స్టీపెస్ట్ డిక్లైన్ ఆఫ్ లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ విల్ బీ దేర్ ఓన్లీ ఇన్ దీస్ టూ రీజన్స్, కాంట్రాస్టింగ్ విత్ ద మినిమల్ ఇంపాక్ట్ దట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఆన్ కూలర్ రీజన్స్ లైక్ యూరోప్. కూలర్ రీజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యూరోప్ లాంటి కంట్రీస్లో హీట్ స్ట్రెస్ ప్రాబ్లం అనేది అంత ఇంటెన్సివ్గా అంత ఎక్యూట్గా ఉండదు. సో లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది యూరోపియన్ కంట్రీస్, కూలర్ లాటిట్యూడ్స్లో ఉన్న కంట్రీస్లో పెద్ద సిగ్నిఫికెంట్ ఇంపాక్ట్ అనేది హీట్ స్ట్రెస్ ప్రాబ్లం ఉండదు. So when there is only two regions which were identified, South Asian region and Sub-Saharan African region, we can say that there has been regional disparity across this particular issue also. International arena lo మాట్లాడదాం అన్నా కదా, ఈ పాయింట్ రాసుకోవచ్చు. రీజనల్ డిస్పారిటీస్, కూలర్ టెంపరేచర్స్లో హీట్ స్ట్రెస్ అనే ప్రాబ్లం అనేది అసలు సిగ్నిఫికెంట్గా ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. దే విల్ నాట్ ఫేస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ loss of labor productivity in their workforce, which leads to the growth of only these nations, declining the other two regions from the economic sustainability as well. So regional disparity ane point ni kuda address cheyochu. Finally, you can also bring in the challenges associated with food security risks as well. Agriculture lone చాలా మంది ఉంటారు అంటున్నాం, వాళ్ళ ప్రొడక్టివిటీ తగ్గింది అనుకో, వాళ్ళు పని చేయట్లేదు అనుకోండి, వాళ్ళ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అవర్స్ తగ్గిపోయినాయి అనుకోండి, ఇట్ విల్ లీడ్ టు ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్ యాజ్ వెల్. మనకు కావాల్సిన ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అక్కడి నుంచే రావాలి. వాళ్ళే పని చేయట్లేదు అంటున్నాం, వాళ్ళ ప్రొడక్టివిటీయే తగ్గింది అంటున్నాం, వాళ్ళ ఎంప్లాయ్మెంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నారు అంటున్నాం. సో దేర్ విల్ బీ డిక్లైన్ ఇన్ హౌస్ హోల్డ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్. సో వీ విల్ బీ ఇన్ అ పొజిషన్ టు కాంప్రమైజ్ ఆన్ సస్టైనబిలిటీ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ సస్టైనబిలిటీ అనేది ఉండదు because of this problem of heat stress. This is another dimension that you can also bring in. Finally, you can talk about the sustainable developmental goals. 2030కి మనం కొన్ని సెట్ ఆఫ్ గోల్స్ని అచీవ్ చేయాలని చెప్పాం. Because of the challenges of this heat stress, achievement of multiple sustainable developmental goals which necessitates an integrated strategies to address climate change, to address the labor rights, to address the inequalities, to address the gender equalities in vulnerable sections of the society, all these cannot be achieved because of this problem of heat stress. So అన్నిటిని కలెక్టివ్గా మెన్షన్ చేసి we cannot achieve the sustainable developmental goal targets also. This should be your analysis. ఓవరాల్గా అన్ని డైమెన్షన్స్ కవర్ చేస్తూ వాడు ఏం చెప్పాడు, అక్కడి నుంచి ఏ నెంబర్స్ తీసుకోవచ్చు, how the growth should be in a sustainable manner అనే డైమెన్షన్లో ఈ టాపిక్ని చూడాలి, which is important with respect to your geographical dimension. Next, these three are not so important, not much to take away for your exam. Then, issue with state-sponsored street art. It is also like you can have a look at it, which is confined to art and culture. So you can read this also. To some extent, it is also important, and this is important. The green wealth tax in budget 2024. What is this green wealth tax? And the central idea of this particular issue is a wealth tax financed Indian Green Deal as a concept has been identified in our budget. A wealth tax financed Indian Green Deal would be able to tackle climate change as well as address inequality and unemployment. Malli
ఎక్కడ ఎక్కడ తిరిగినా మళ్ళీ ఇక్కడికే వస్తుంది. ఇన్ఈక్వాలిటీ, unemployment. And what are the strategies to tackle the climate change? By establishing something called as Indian Green Deal. So what is this Indian Green Deal and what is this green wealth and how this green wealth is significantly contributing to fight against climate change, inequality and unemployment. That is the whole crux of this particular article. So if you look at this, financing India's Green Deal, what he says is, as I told you, yesterday we have spoken about this particular pie charts as well. In this particular bar graph, he is talking about the green initiatives that India has to take. So before that, we have spoken about something called as wealth tax. What do you mean by wealth tax? Wealth tax ante enti? What is wealth tax? Tax on only property. Wealth ante it does not include only property. It is a wider concept. Who earnings, okay. So basically, depending upon your wealth, you need to tax any particular individual. Depending upon the status, depending upon the wealth that he possesses, you have to tax them. For example, ఇండియాలో టాప్ 10% wealthiest పీపుల్కి వాళ్ళు కట్టే ట్యాక్సులు చాలా మినిమల్ అమౌంట్ కడతారు. డిపెండింగ్ అపాన్ ద వెల్త్ యువర్ రీడిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్ అనే కాన్సెప్ట్ వింటాం కదా, పాలిటీలో కూడా వీ హ్యావ్ టు ఎన్ష్యూర్ రీడిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్, ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వెల్త్ అక్రాస్ వల్నరబుల్ సెక్షన్స్, అన్నిటిలోనూ రీడిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్ సిస్టమ్ అనేది వింటాం. సో దేర్ ఆర్ వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ టాక్సేషన్ సిస్టమ్స్ దట్ వీ ఫాలో ఇన్ అవర్ కంట్రీ. Some kind of taxations are progressive, some kind of taxations are regressive, some kind of taxations depending upon the status of the person, you have to tax that particular person. 3 లక్షలు వచ్చినోడికి ఒకటే ట్యాక్స్, 30 లక్షలు వచ్చినోడికి ఒకటే ట్యాక్స్ కట్టాం అనుకోండి, there is no redistributive wealth. Depending upon his capacity, depending upon his wealth or income that he is generating, you have to tax him in a proportionate basis, proportional representation, proportional taxation system antar. So in order to bring in redistributive justice system, top 1% or 10% of the wealthiest people have to pay more taxes compared to rest of the people in this country. So keeping that in mind, ఇండియాలో బేసిక్గా ఏంది అంటే వెల్త్ ట్యాక్స్ ఎంత ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 1.7%. 1.7% వెల్త్ ట్యాక్స్. ఇఫ్ యూ కంపేర్ విత్ గ్లోబల్ ప్రాక్టీసెస్, అమెరికాలో వెల్త్ ట్యాక్స్ ఇస్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 30 to 40%. అందుకే బిల్ గేట్స్ లాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ట్రస్టులు పెట్టి కోఆపరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కింద దే విల్ టేకప్ వేరియస్ ఫిలాంథ్రోఫిక్ యాక్టివిటీస్. ఎందుకంటే ఎలానో గవర్నమెంట్కి కట్టాలి అంత ట్యాక్స్. ఫిలాంథ్రోఫిక్ యాక్టివిటీస్లో చాలా ఇండియాలో లాంటి కంట్రీస్లో కూడా వచ్చి చాలా ప్రాజెక్ట్స్ టేకప్ చేస్తూ ఉంటారు ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్రింగ్ డౌన్ ద వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. సో 30-40% వెల్త్ ట్యాక్స్ అమెరికాలో ఎంత పర్సంటేజ్, ఇండియాలో వెల్త్ ట్యాక్స్ 1.7%. ఎంత డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఉంది. సో హౌ డు వీ బ్యాలెన్స్ దిస్? వాట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ గ్రీన్ వెల్త్ ట్యాక్స్ ఇన్ ద బడ్జెట్ టాకింగ్ అబౌట్? బేసికలీ ఏం చెప్పాం, ఇండియన్ గ్రీన్ డీల్ అన్నాం. ఇండియన్ గ్రీన్ డీల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కాంప్రిహెన్సివ్ అప్రోచ్ దట్ ఇంటిగ్రేట్స్ ఎన్వైర్మెంటల్ సస్టైనబిలిటీ విత్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. యూ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ యువర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ విత్ ఎన్వైర్మెంటల్ సస్టైనబిలిటీ. సో ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ అప్రోచ్ కావాలి. ఆ కాంప్రిహెన్సివ్ అప్రోచ్నే ఇండియన్ గ్రీన్ డీల్ అన్నాడు. యువర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ హ్యాస్ టు బీ ఇన్ కాన్సనెన్స్ విత్ యువర్ ఎన్వైర్మెంటల్ సస్టైనబిలిటీ యాజ్ వెల్. గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ అనే నేమ్తో ఎన్వైర్మెంట్ని డిస్ట్రక్ట్ చేసేలాంటి ప్రాక్టీసెస్ చేస్తే వాట్ ఎవర్ ద ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ దట్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆర్ ద economic growth that you are mentioning about will not be sustainable. It becomes very short termistic in nature. Next year ka growth kanipistademo, but 10 years down the line it will lead to very devastated situations. So economic development and environmental sustainability has to go hand in hand.
In order to maintain this balance, a comprehensive approach has to be developed, which is what is known as India's Green Deal. India's Green Deal అనే కాన్సెప్ట్ని మెన్షన్ చేశాడు. So, in the Union Budget of 2024 and 25, it outlines that for Green Deal, which includes certain measures, Green Deal ante it has to bring into its ambit various measures which are ensuring environmental sustainability. Environmental sustainability ni balance చేస్తూ economic development ni balance చేయడానికి కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్, కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఈ గ్రీన్ డీల్ అంటే గ్రీన్ వెల్త్ అనే దానిపైన బడ్జెట్ అలోకేట్ చేయాలి అని చెప్పారు. సో వాట్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు ఎన్షోర్ కోస్టల్ రెసిలియన్స్ సిస్టమ్స్ అనేవి పెట్టాలంటాడు, సస్టైనబుల్ ఆక్వాకల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ ఫాలో అవ్వాలంటాడు, అండ్ ఈ గ్రీన్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటిలోనూ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ని తీసుకురావాలి అని చెప్తాడు. సో బేసికలీ ద గోల్ ఫర్ సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ దిస్ ఐజీడీ, ఇండియన్ గ్రీన్ డీల్, ఈస్ టు పొజిషన్ ఇండియా యాజ్ ఎ లీడర్ టు ఫైట్ అగెన్స్ట్ క్లైమేట్ చేంజ్. క్లైమేట్ చేంజ్ ఫైట్ చేయడానికి ఇండియా ఒక లీడింగ్ పొజిషన్లో ఉండడానికి ఈ గ్రీన్ డీల్ అనే ఇనిషియేటివ్ని తీసుకొచ్చాడు. సో వాట్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ గ్రీన్ డీల్ అంటే, ఫస్ట్లీ there should be reallocation of funds. Reallocation of funds has to happen towards green energy projects. Green energy మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద, సస్టైనబుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఫోకస్ ఆన్ ద కేర్ ఎకానమీ యాజ్ వెల్. నిన్న మాట్లాడాం కదా కేర్ ఎకానమీ అని చెప్పాను కదా, ఆ కేర్ ఎకానమీని కూడా మెన్షన్ చేశాడు అండర్ దిస్ పర్టికులర్ గ్రీన్ డీల్. So the government will be able to generate millions of jobs while tackling climate change and wealth inequality as well. అంటే ఇక్కడ రాసిన కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, వెల్త్ ట్యాక్స్ అట్లీస్ట్ 1.7% పెడుతున్నాం కదా, ఏదో ఒకటి, ఏది 0% కన్నా 1.7% బెటరే కదా. సో 1.7% పెడుతున్నాము అంటే ఇట్ విల్ లీడ్ టు వెల్త్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఎంతో కొంత ఉంది కాబట్టి వెల్త్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉండదు అని చెప్తున్నారు. Apart from this, they also propose this wealth tax to be at 1.7%. So this 1.7% will finance all the activities that I am talking about. Green projects ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 1.7% ట్యాక్స్ ఎవరైతే వెల్తియెస్ట్ పీపుల్ కడతారో, వెల్త్ ట్యాక్స్ కింద వస్తుందో, ఇదంతా సస్టైనబుల్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రాక్టీసెస్కే వాడాలి, ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఫండ్స్ చేయాలి అనే డైమెన్షన్తో ఐజీడీ, ఇండియన్ గ్రీన్ డీల్ అనేది డెవలప్ చేశారు. సో ఫాస్టరింగ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ షోకేసింగ్ ఇండియాస్ డెవలప్మెంట్ టు వేరియస్ environmentally committed projects within India is the major objective of this particular thing. And also it says that wealth inequality and carbon footprint అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం అంటారు. కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెల్త్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటే the India's wealthiest 10% have carbon footprint comparable with that of the affluent nations. అంటే 10% wealthiest people అనేటోళ్ళు కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్కి చాలా ఇంపాక్ట్ చేస్తున్నారు బికాస్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ యాక్టివిటీస్, బికాస్ ఆఫ్ ద వెల్త్ దే ఆర్ ప్రాసెసింగ్ బై హ్యావింగ్ యాక్సెస్ టు వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్. సో ఈ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఏదైతే క్లైమేట్ చేంజ్, కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్కి ఇంపాక్ట్ ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తున్నారో దాన్ని కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకునేలాగా, ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్కోర్ దాట్ దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టువర్డ్స్ ద కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్, వీఆర్ కలెక్టింగ్ ఎ వెల్త్ ట్యాక్స్ టు రీడిస్ట్రిబ్యూట్ ద రిసోర్సెస్ అండ్ టు మిటిగేట్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్స్ ఆన్ ద కంట్రీ. అందుకే కదా నేషనలీ డిటర్మిన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అనేది కొన్ని టార్గెట్స్ పెట్టుకుంటాం. ఇన్ యువర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ క్లాసెస్ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్. క్లైమేట్ చేంజ్ ఇవన్నిటి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఎవ్రీ కంట్రీ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్లో ఇవన్నిటిలో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ నేషనలీ డిటర్మిన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్. ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్సే రావాలి, ఎంత వస్తే గ్లోబల్ టెంపరేచర్స్ ఎంత పర్సంటేజ్లో పెరుగుతున్నాయి, ఏ కంట్రీకి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎట్లా ఉండాలి, డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఎంత పొల్యూట్ చేయాలి, డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి పొల్యూటింగ్ కెపాసిటీ కొంచెం ఎక్కువ ఇవ్వాలి. వై? బికాస్ నౌ ఆఫ్టర్ వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ దిస్ స్టాటస్, డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఇప్పటిదాకా కావాల్సినంత పొల్యూషన్ చేశారు, చేసి ఇండస్ట్రియలైజ్ అయిపోయి
ఇప్పుడు డెవలప్డ్ నేషన్స్ అనే స్టేటస్ అక్యుములేట్ చేసుకున్నారు. వన్స్ దే గాట్ ది స్టేటస్ ఆఫ్ డెవలప్డ్ నేషన్స్, they are telling that all the nations across the world, including developed, developing and underdeveloped countries, should stringently follow certain pollution related norms. ఇంత పర్సంటేజ్ మించి పొల్యూషన్ అనేది ఏ కంట్రీ నుంచి కూడా రాకూడదు అని చెప్పి స్టాండర్డ్ ప్రిన్సిపల్స్ కావాలంటారు. అది ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది? సో గ్లోబల్ కన్సెన్సస్లో ఏమొచ్చిందంటే, డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఆల్రెడీ పొల్యూట్ చేశారు కాబట్టి దే హ్యావ్ టు కాంట్రిబ్యూట్ టు ద క్లైమేట్ చేంజ్ ఫండ్ as per their contribution which they have already taken up for the environment. వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఆ లెవెల్లో ఉండాలి. డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళ డెవలప్మెంటల్ ఆస్పెక్ట్ రీచ్ అవ్వడానికి అలాంటి ప్రాక్టీసెస్ చేస్తారు. సో వాళ్ళ యావరేజెస్ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉండాలి, కాంట్రిబ్యూషన్ లెవెల్స్ అనేది తక్కువ ఉండాలి. అలా ఎవ్రీ కంట్రీ హ్యాస్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్ విత్ దేర్ nationally determined contribution targets, nationally determined goals on what percentage of carbon dioxide emissions from every country has to be released అనేది ఈ టార్గెట్స్తో వస్తాయి. ఇన్ యువర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ విల్ బీ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈ గ్రీన్ డీల్ అనే దానిలో దేర్ హ్యాస్ టు బీ ఎ రీడిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్ వేర్ ఇట్ హ్యాస్ టు బ్యాలెన్స్ ద వరల్డ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ as well as the carbon footprint. Then only we can address this problem of climate change. Then it also spoke about the potential of job creation with respect to this green deal as well. ఏదైతే గ్రీన్ డీల్ అని చెప్తున్నామో, ద ప్రపోజ్డ్ ఇండియన్ గ్రీన్ డీల్ కుడ్ ఆల్సో సిగ్నిఫికెంట్లీ రెడ్యూస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ బై జనరేటింగ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ అక్రాస్ వేరియస్ సెక్టర్స్లో when it is highlighting on the intersection of economic growth and climate initiatives, we are creating lot of jobs across various green infrastructure projects. ఇవన్నిటిలో కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ని కూడా అడ్రస్ చేయొచ్చు అనే ఒక డైమెన్షన్ తీసుకొచ్చాడు. సో ఫైనలీ ఈ సెంట్రల్ ఐడియాలో ఏదైతే చెప్పాడో, అడ్రస్సింగ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, వెల్త్ ట్యాక్స్ 1.7 ఛార్జ్ చేయండి, ఇన్ఈక్వాలిటీని అడ్రస్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో, గ్రీన్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటిని ఫైనాన్స్ చేయడం వల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ కెపాసిటీ, జాబ్ క్రియేషన్ కూడా పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాస్ బీన్ మెన్షన్డ్ అండర్ ఇండియన్ గ్రీన్ డీల్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హ్యాస్ టు బీ ఫాలోయింగ్ ఏ సస్టైనబుల్ స్పెండింగ్. సస్టైనబుల్గా ఇవన్నిటికి స్పెండ్ చేయాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ ఎ రోబస్ట్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, కేర్ ఎకానమీ మీద కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని చెప్పారు. అలోకేటింగ్ ఫండ్స్ టువర్డ్స్ ద హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ which supports social equity and strengthens their presence in the workforce. It will create healthier and more educated population. Women మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎప్పుడు వేస్ట్ కాదు. ఆ కానోటేషన్లో కేర్ ఎకానమీ మీద కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి అనే ఒక డైమెన్షన్ కూడా తీసుకొచ్చాడు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ విల్ బీ లుకింగ్ ఎట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఇష్యూ. Next, if you look at the important issues, see again, ninna maatladinattu, this again is repeated. India has shifted to women-led development. Female labor force participation rate is rising. Ninna oka statistic వచ్చింది. ఏం చెప్పాం? ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ according to which organization? India Employment Report of 2024 ఎంత ఉందని చెప్పాం? 36.6%. అకార్డింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్, ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన రిపోర్ట్ అంటే ఎకనామిక్ సర్వే నుంచి. ఎకనామిక్ సర్వే ఏం చెప్తుందంటే, ఇండియా హ్యాస్ షిఫ్టెడ్ టు ఉమెన్ లెడ్ డెవలప్మెంట్. నిన్న చెప్పాం కదా, ఉమెన్ ఏ ఇష్యూ వచ్చినా ఉమెన్ సెంట్రిక్ డెవలప్మెంట్, ఉమెన్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ నుంచి ఉమెన్ లెడ్ డెవలప్మెంట్కి మనం ట్రాన్సిషన్ అవుతున్నాం అని. సో ఆల్ దీస్ ఇప్పుడు నేను రెగ్యులర్గా ఏవైతే వర్డ్స్ కీ టర్మ్స్ వాడుతున్నానో ఇవన్నీ ఇంటర్చేంజబుల్ ఈ పేపర్లో వస్తాయి, మీ ఆన్సర్లో కూడా కనబడాలి. ఉమెన్ ఇన్ డెవలప్మెంట్, ఉమెన్ లెడ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్స్ ఆర్ రైజింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఇట్ సేస్ దట్ ఉమెన్ అట్ వర్క్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్. నేను డిఫరెన్షియేషన్ చెప్పా కదా, లేబర్ ఫోర్స్ మేల్ ఫీమేల్, ఫీమేల్లో రూరల్ అర్బన్, మేల్లో రూరల్ అర్బన్, దానిలో ఫీమేల్ డైమెన్షన్స్లో నిన్న మాట్లాడాం.
According to economic survey, it says that the female labor force participation rate, according to economic survey, the rate has been at 41.5%. 41.5%. Whereas the urban female employment, this is rural, whereas urban female labor force participation rate is 25.4%. This is according to economic survey. And India has shifted to women-led development because of increase in percentage of female labor force participation rate. ఆ రిపోర్ట్ ఏమో 36 చెప్పింది, ఈ రిపోర్ట్ ఏమో 41 చెప్తుంది. ఏది కరెక్ట్ అనేది మనకు అనవసరం. డేటా అనేది ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క ఏజెన్సీస్ నుంచి డేటా కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా ముందు క్లాస్లో మనం ఏదో మాట్లాడుతున్నాం. ఏం మాట్లాడుతున్నాం? జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీయా, జెండర్ గ్యాపా? జెండర్ గ్యాప్ అలా ఏదో మాట్లాడేటప్పుడు ఆ గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి డేటా ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాడని చెప్పాం? యునైటెడ్ నేషన్ ఎడ్యుకేషనల్, సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్, యునెస్కో డేటా తీసుకుంటాడు అన్నాం. వాడి నెంబర్స్ బట్టి, వాడిచ్చిన డేటా బట్టి ర్యాంకింగ్స్ అనేది వాడు ఇస్తున్నాడు. సో చేంజ్ ఇన్ డేటా, చేంజ్ ఇన్ నెంబర్స్, చేంజ్ ఇన్ స్టాటిస్టిక్స్, చేంజ్ ఇన్ రియల్ టైం, ఏది అథెంటిక్ డేటా అనేది ఎవరికి తెలియదు. ఒక్కొక్కడి ఎస్టిమేట్స్ బట్టి, ఒక్కొక్కడికి యాక్సెసిబిలిటీ ఉన్న డేటా బట్టి ఒక్కొక్కడి ప్రొజెక్షన్స్ ఒక్కొక్కటి చేస్తూ ఉంటాడు. సో ఎకనామిక్ సర్వే బట్టి గవర్నమెంట్ అథెంటిక్గా, ప్రాక్టికల్గా వేరియస్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసిన డేటా బట్టి ఈ ట్రెండ్స్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఇట్ క్యాన్ బీ హైఫోనేటెడ్, ఇట్ క్యాన్ బీ ఎగ్జాగరేటెడ్ ఆల్సో, వీ డు నాట్ నో. ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లేకపోతే ప్రతి స్టేట్, మా స్టేట్ బాగానే పర్ఫామ్ చేస్తుంది, ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ మా డిస్ట్రిక్ట్లో బాగానే ఉంది అని చెప్పి ఉన్నదానికన్నా ఒక 2% ఎక్కువ వేసి పంపించవచ్చు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి రిపోర్ట్స్. ఆ స్టేట్ నుంచి సెంటర్కి వెళ్ళొచ్చు. అలా ప్రతి ఒక్కడు 1%, 2% వేసుకుంటూ వెళ్తే ఆబ్వియస్లీ దిస్ పర్సంటేజ్ విల్ బీ ఎగ్జాగరేటెడ్. సో ఇట్ కెనాట్ బీ సేమ్ ఆల్ ద టైమ్స్. డిపెండింగ్ అపాన్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ డేటా, దిస్ నెంబర్స్ విల్ బీ వేరింగ్. ఏది కోట్ చేసినా పర్లేదు, మీకు ఏది గుర్తుంటే అది కొన్ని పర్టికులర్గా మీ పాయింట్ని సబ్స్టాన్షియేట్ చేయడానికి ఏదో ఒకటి మెన్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అగైన్ సేమ్ ఇష్యూస్. Again it is talking about MZ Narega, job creation, ivanni. So these are some issues that have come up. Again, this is also important. These two are also important for your exam. When you talk about a case for regulating gig based work, ఏ పేపర్లోకి వస్తుంది ఇది? జిఎస్ పేపర్ 3 ఎకానమీలో చదువుకోవచ్చు. ఇంకా ఎక్కడ? గవర్నమెంట్ పాలసీస్లో చదువుకోవచ్చు, వల్నరబుల్ సెక్షన్స్లో చదువుకోవచ్చు. అక్రాస్ all the 4 papers you can talk about. Is this important again? How and when can a bill be defined as money bill? It comes under your GS paper 2, polity and governance. Money bill ante enti, formalities enti, money bill ni evudu money bill kinda finalize chestadu, confirm chestaru, and what are the provisions that the bill has to possess in order to declare any bill as a money bill. Even criteria follow avvali money bill kinda declare cheyalante. Which article of the constitution talks about this concept of money bill? Article 110 of the constitution. So what are the various criteria that are mentioned within the constitution of India to declare any bill as money bill or not? There are 6 criteria that are mentioned under article 110. Aa 6 criteria enti anedi kuda chudali. This becomes important. And why do money bills have a special procedure for approval? స్పెషల్ ప్రొసీజర్ ఏమైనా ఉంటుందా మనీ బిల్ అప్రూవ్ కావడానికి? వై డూ మనీ బిల్స్ హ్యావ్ ఎ స్పెషల్ ప్రొసీజర్ ఫర్ అప్రూవల్? నార్మల్ బిల్కి మనీ బిల్కి తేడా ఏంటి? నార్మల్ బిల్ అండ్ మనీ బిల్. కెన్ మనీ బిల్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ రాజ్యసభ? ఎస్, ఓన్లీ ఇన్ లోక్సభ. ఓకే, సో అదొక డిఫరెన్స్. ఇంకా who decides whether it is a money bill or not?
స్పీకర్. ఓకే, స్పీకర్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తాడంటే ఆర్టికల్ 110లో ఉన్న క్రైటీరియాస్ బట్టి డిసైడ్ చేస్తాడు. వాట్ ఆర్ ద క్రైటీరియాస్ విచ్ ఆర్ మెన్షన్డ్ అండర్ ఆర్టికల్ 110. క్రైటీరియాస్ ఏమేమి ఉండాలి అనేది చాలా ఉంటాయి. లైక్ వాట్ ఎవర్ ఫినాన్సెస్ దట్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ అండర్టేకింగ్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇంపోజిషన్, అబాలిషన్, రెమిషన్, ఆల్టరేషన్ ఆర్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఎనీ ట్యాక్స్ కమ్స్ అండర్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ మనీ బిల్. ట్యాక్సేషన్ అనేది తగ్గించినా, పెంచినా, తీసినా, డిలీట్ చేసినా, రెగ్యులేట్ చేసినా ఏమైనా కూడా మనీ బిల్లోకే వస్తాయి. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ criteria. Second criteria, any kind of regulation with respect to borrowing of money by the government of India is regarded as money bill. Third, it talks about the custody of consolidated fund of India and contingency fund of India. ఈ రెండు ఫండ్స్లో నుంచి ఏమైనా మనీని విత్డ్రా చేయాలి అంటే అది కూడా మనీ బిల్. ఓన్లీ త్రూ పార్లమెంట్ అప్రూవల్ యూ కెన్ టేక్ ఈవెన్ అ సింగిల్ పెన్నీ ఫ్రమ్ దీస్ funds. So that is also under the ambit of money bill. Fourthly, any appropriation of money out of consolidated fund of India. ఇప్పుడు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు, ఆంధ్రప్రదేశ్కి, బీహార్కి కావాల్సినన్ని ఎగ్జామ్షన్స్, కావాల్సినన్ని సంతోషపడేలాంటి చాలా న్యూస్లు నిన్న ఇచ్చారు. సో ఈ అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ దేని నుంచి వస్తాయి? కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ నుంచి వస్తాయి. సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ మనీ ఫ్రమ్ ద కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ అగైన్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ అండర్ మనీ బిల్. Apart from this, declaration of any expenditure, ఏదైనా ఎక్స్పెండిచర్ charged upon the consolidated fund or any increase in amount of such expenditures will also be defined as a money bill. అంటే ఇప్పుడు ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్కి, పోలవరంకి some 15,000 crores ఏదో ఇచ్చారు అనుకోండి, అది ఇంకా అనుకున్నారనుకోండి, సరిపోవట్లేదు, మీన్ టైం మళ్ళీ కావాలనుకున్నారనుకోండి, అది చేంజ్ చేయడానికి, అలాంటి ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఏమైనా ప్రొవిజన్స్ తీసుకొచ్చినా కూడా దాన్ని కూడా మనీ బిల్ కింద అని కన్సిడర్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ అనదర్ ప్రొవిజన్. ఫైనలీ, ఎనీ రిసిప్ట్ ఆఫ్ మనీ విచ్ ఇస్ టేకెన్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆర్ పబ్లిక్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆల్ దీస్ ఆల్సో విల్ బీ విత్ ఇన్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ మనీ బిల్. సో అండర్ దిస్ మనీ బిల్ లోక్సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాం. తర్వాత రాజ్యసభకి వెళ్ళాలా? అసలు అవసరం లేదు. పంపించాలా? అవసరం లేదా? లోక్సభ అప్రూవ్ చేస్తే అయిపోయినట్టేనా? పంపించవచ్చా రాజ్యసభకి? ఒక్కసారి లోక్సభలో ఒక బిల్లు, మనీ బిల్ అనేది పాస్ అయిపోయింది అంటే ఇట్ విల్ బీ సెండ్ బ్యాక్ టు పార్లమెంట్. అనగానే రెండు హౌసుల్లో ప్రతి బిల్లు వెళ్ళి ప్రెసిడెంట్ అసెంట్ ఇస్తేనే ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు రియాలిటీ ఆర్ ఎగ్జిస్టెన్స్. సో వన్స్ ద మనీ బిల్ ఇస్ పాస్డ్ ఇన్ ద లోక్సభ, ఇట్ విల్ బీ సెండ్ టు రాజ్యసభ. ఎన్ని డేస్ ఇస్తాడు రాజ్యసభకి? 14 days టైం ఇస్తారు. 14 daysలో దే కెన్ మేక్ సమ్ రికమెండేషన్స్, దే కెన్ మేక్ సమ్ సజెషన్స్, దే కెన్ ఆల్సో, అసలు వాళ్ళకి నచ్చలేదు అనుకోండి, దే కెన్ ఆల్సో రెసిస్ట్ ఫ్రమ్ టేకింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఆల్సో. ఏమైనా చేయొచ్చు రాజ్యసభలో. బట్ 14 days పీరియడ్ ఎప్పుడైతే అయిపోయిందో, వీళ్ళు సజెస్ట్ చేసినా, చేయకపోయినా, రిజెక్ట్ చేసినా, ఏం చేసినా, ఇట్ ఈస్ నాట్ బైండింగ్ ఆన్ లోక్సభ అగైన్. 14 days నీ టైం అయిపోయిందంటే అది మళ్ళీ లోక్సభకు వచ్చేస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి సెండ్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఫర్ గివింగ్ హిజ్ అసెంట్. దెన్ దిస్ మనీ బిల్ ఇస్ డీమ్డ్ టు బి పాస్డ్. వై దిస్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ న్యూస్ అంటే, రైట్ ఫ్రమ్ ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆధార్, ఈ మనీ బిల్ అనే ఒక రూట్ యూజ్ చేసి ఆధార్ని పాస్ చేసేసారు అప్పట్లో. అసలు ఆధార్ మనీ బిల్ అండర్ ఎందుకు వస్తుంది? ఆధార్కి ఇప్పుడు మెన్షన్ చేసిన 6 ప్రొవిజన్స్లో క్రైటీరియాస్కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? హౌ ద గవర్నమెంట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రెసిస్ట్ ద అపోజిషన్ హ్యాస్ టేకెన్ దిస్ రూట్ ఆఫ్ మనీ బిల్ టు పాస్ ఆధార్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2016. అంటే అపోజిషన్ని ఫేస్ చేయలేక, అపోజిషన్ చేతుల్లోకి వెళ్లకుండా ఏదో ఒకలా ఈ బిల్ని పాస్ చేయించాలి అనే ఇంటెన్షన్తో ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ went forward by quoting the speaker అనేటోడు obviously who will be little bit biased towards the ruling party. ఆ న్యూట్రాలిటీ లేకుండా స్పీకర్ కూడా ఆధార్ని మనీ బిల్ కింద డెసిగ్నేట్ చేసి ఆధార్ని పాస్ చేశారు. సో ఫ్రమ్ దెన్ ఆన్ there has been numerous petitions which were filed in the Supreme Court to look into the various provisions. In what aspect does Aadhaar falls into the domain of money bill? Anedi several petitions have been filed.
బిఫోర్ ద సుప్రీం కోర్ట్. సో ఈ న్యూమరస్ పిటిషన్స్ అనేది ఫస్ట్ నుంచి ఫైల్ చేస్తూ దే హ్యావ్ ఛాలెంజ్డ్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సర్టెన్ బిల్స్ యాజ్ మనీ బిల్స్. అండ్ దేర్ ఈజ్ ఎ ప్రొవిజన్, అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా వచ్చిన అబ్జర్వేషన్ ఏంటి అంటే లార్జర్ బెంచ్కి ఈ కేసుని రికమెండ్ చేద్దాం. లార్జర్ బెంచ్ విల్ బీ హియరింగ్ వాట్ షుడ్ బీ, on what basis and on what classified grounds this Aadhaar is regarded as a money bill and is it valid or not. అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అప్లికేషన్లోకి వచ్చి అందరూ అలవాటు పడిపోయినా కూడా ద లీగాలిటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్, ఇప్పుడు ఓన్లీ ఆధార్తో అది ఆగదు, ఫ్యూచర్లో కూడా ఇలాంటివి ఏమీ రాకుండా ఉండాలి అంటే ద కోర్ట్స్ హ్యాస్ టు కమ్ అప్ వాట్ ఆర్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫార్మాలిటీస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద జుడిషియల్ ప్రెసిడెంట్స్ దట్ డిఫైన్స్ ఆర్ టు క్లాసిఫై ఎనీ పర్టికులర్ బిల్ యాజ్ మనీ బిల్ ఆర్ నాట్. డిస్పైట్ హ్యావింగ్ స్పీకర్ సర్టిఫికేషన్ లీగల్ పర్వ్యూని కూడా తీసుకోవాలి, జ్యుడిషియల్ ప్రెసిడెంట్స్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఆధార్లో ఒక్క ప్రొవిజన్ ఉంటుంది, ఒక క్లాస్లో ఒక ప్రొవిజన్ ఏం చెప్తుందంటే దేర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొవైడ్ ఫినాన్షియల్ ఇన్సెంటివ్ టు ద పీపుల్ త్రూ డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్, ఆధార్ లింక్ అయితేనే కదా గవర్నమెంట్ నుంచి కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ నుంచి ఒక ప్రాజెక్ట్ స్కీమ్ కింద డైరెక్ట్గా ఆధార్ బేస్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్స్ అనేది తీసుకొచ్చారు, ఆధార్ బేస్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్స్ అని. So money from the government exchequer is going on directly to the beneficiary. So there is a provision of money within the provisions of this Aadhaar bill. That is why by considering this particular provision, దీన్ని మనీ బిల్ రూట్లో మేము తీసుకెళ్ళామని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తారు. So the court has to ascertain. Still there are a lot of pending cases and the Supreme Court has readily accepting, this is now taking this particular bill into consideration. And it said that it will be hearing. The Chief Justice of India has agreed that he will be examining with a larger number of bench the various petitions that are challenging the classification of various money bills. దీన్ని వింటాం, ఎగ్జామిన్ చేస్తాం, ఒక జ్యుడిషియల్ ప్రెసిడెంట్ అనేది ఇస్తాము అని చెప్పి చీఫ్ జస్టిస్ చెప్పారు. దట్ ఈస్ వై దిస్ హ్యాస్ అగైన్ కమ్ ఇన్ టు ద న్యూస్. నెక్స్ట్, సో వాట్ అబౌట్ దిస్ గిగ్, ద కేస్ ఆఫ్ రెగ్యులేటింగ్ gig based work. Again malli idi chusna kuda the central idea what it is talking is Karnataka's draft bill introduces provisions to mandate fair contracts and income security for platform workers. The provisions strengthen the position of workers who are at the same time not considered employees, nor do they enjoy the freedom and flexibility of being independent contractors. కర్ణాటక రిజర్వేషన్ బిల్ని లింక్ చేస్తూ ఈ గిగ్ ఎకానమీ అనే కాన్సెప్ట్ని మళ్ళీ ఎంఫసైజ్ చేశాడు. సో వాట్ డస్ గిగ్ ఎకానమీ? గిగ్ ఎకానమీ అంటే ఏంటి? కాంట్రాక్ట్, గిగ్ ఎకానమీ. So basically it is a kind of labor market where they rely on independent works, independent contracts or freelancing works. So rather than being a full-time employment, they are working on a contractual basis, on a freelancing basis. That is what is the kind of labor market that is predominantly focusing on the contractual obligations or freelancing workers rather than being a full-time members is what is known as gig economy. It is a kind of labor market which is having only contractual based workers or the freelancing workers. That is what is gig economy. So when you classify this gig economy, it can be classified into two heads: platform based and non-platform based. Platform based gig economy and non-platform based gig economy అనొచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ టర్మ్ వచ్చింది. కర్ణాటకస్ డ్రాఫ్ట్ బిల్ ఇంట్రడ్యూసెస్ ప్రొవిజన్స్ దట్ మ్యాండేట్ ఫెయిర్ కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ ఇన్కమ్ సెక్యూరిటీ ఫర్ ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్. ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్ అన్నాడు. సో గిగ్ ఎకానమీ విల్ బీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ హెడ్స్: ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్ అండ్ నాన్ ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్. వెన్ ఐ సే ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్ అంటే ఎవరు? హూ యూజెస్ ఆన్లైన్ యాప్స్, who uses digital platforms to find and perform any kind of work are known as platform workers.
ఆన్లైన్ స్పేస్లో, డిజిటల్ స్పేస్లో ఎవరైతే వర్క్ టేకప్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ డెలివరీ, ఈ-కామర్స్, ఆన్లైన్ ఫ్రీలాన్సింగ్ జాబ్స్, రైడ్ షేరింగ్, ఊబరు, ఓలాసు, ర్యాపిడోసు, ఇవన్నీ ప్లాట్ఫామ్ బేస్డ్ వర్కర్స్. నాన్ ప్లాట్ఫామ్ బేస్డ్ వర్కర్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్సో సర్టెన్ ట్రెడిషనల్ వర్కర్స్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ అవుట్ సైడ్ ద ఎంప్లాయర్-ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్. ఎంప్లాయర్కి ఎంప్లాయీస్కి రిలేషన్షిప్ లేకుండా ట్రెడిషనల్ ఫీల్డ్ నుంచి బయట వర్క్ చేసేటోళ్ళందరినీ they work within the casual wage systems. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ సైట్స్లో, అగ్రికల్చర్ సైట్స్లో, డొమెస్టిక్ వర్క్లో, ఇవన్నిటిలో వర్క్ చేసే వాళ్ళందరినీ నాన్ ప్లాట్ఫామ్, ఆన్లైన్ డిజిటల్ స్పేస్లో కాకుండా డొమెస్టిక్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, కన్స్ట్రక్షన్ సైట్స్లో లేబరర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కూడా కాంట్రాక్చువల్ బేసిస్, ఉన్నామా ఈ నెల బంద్ చేసామా మానేసామా, సీజనల్ బేస్డ్ వర్క్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనమాట. అట్లా వీళ్ళందరినీ నాన్ ప్లాట్ఫామ్ బేస్డ్ వర్కర్స్ అంటాం. This is how the classification of gig economy is divided into. So you also need to think from the perspective of all the three stakeholders involved in this process. What are the benefits of this gig economy to the worker? How it is benefit to the employer? And finally, how it is beneficial to the customer as well. So you need to ascertain the importance or benefit across these three stakeholders. Gig economy, gig workers, platform, non-platform, how it is benefiting the worker. వర్కర్కి ఎలా బెనిఫిట్ అవుతుంది గిగ్ ఎకానమీ అనేది? వర్కర్కి ఇట్ ప్రొవైడ్స్ మోర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఆడికి నచ్చితే పని చేస్తాడు. ఇప్పుడు ఓలా రైడో, ఊబర్ రైడో, ఫుడ్ డెలివరీ ఉంది. నేను ఓపెన్ చేసి యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే నాకు పని చేయాలనిపిస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తా, లేకపోతే చేయను కదా. సో ఇట్ గివ్స్ ద వర్కర్ ద మోర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ దట్ హీ పొసెసెస్. నా వర్కర్కి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది, వర్కర్కి అటానమీ ఉంటుంది, నచ్చితే చేస్తాను, నచ్చకపోతే చేయడు. వర్కర్కి ఇన్కమ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. చేస్తే డబ్బులు వస్తాయి, ఇన్కమ్ ఆపర్చునిటీ ఉంది, కాకపోతే చేయాలా లేదా అనేది వర్కర్కి చాయిస్ వదిలేస్తుంది. ఫైనలీ ఇట్ ఆల్సో బ్రింగ్స్ ఇన్ వేరియస్ కైండ్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్. ఎప్పుడు పని చేయాలి, ఎక్కడ పని చేయాలి, ఎంత టైం పని చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా ఫ్లెక్సిబిలిటీస్. సో ఇట్ గివ్స్ ఎనార్మస్ బెనిఫిట్స్ టు ద వర్కర్, గిగ్ ఎకానమీ. Similarly, how it is beneficial to the employers? ఎవడైతే జాబ్ ఇస్తున్నాడో వాడికి how it is beneficial? షేర్, కమిషన్, వర్క్లో ఇన్వాల్వ్ కాకుండానే. సో బేసిక్గా లో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్లు ఉంటాయి. ఒక సెటప్ పెట్టి అందరినీ పెట్టుకొని లోవర్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, ఒక బిల్డింగ్ మెయింటైన్ చేసి, ఆఫీస్ మెయింటైన్ చేసి, అందరినీ రమ్మని చెప్పి మాట్లాడి ఈ పంచాయతీలు ఏమీ అవసరం లేదు. లోవర్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఫర్ ద ఎంప్లాయర్స్, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. దెన్ హీ క్యాన్ ఆల్సో హ్యావ్ యాక్సెస్ టు లార్జర్ డైవర్స్ పూల్ ఆఫ్ పీపుల్. అంటే టాలెంటెడ్ పీపుల్, లార్జర్ డైవర్స్ పూల్లో ఎవడైతే టాలెంట్ ఉందో, ఎవడైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాడో వాడు డైరెక్ట్లీ ఇటు దగ్గరికి వచ్చి పని చేసుకోవచ్చు. సో హీ కెన్ ఐడెంటిఫై. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన విసినిటీలో ఈ లొకేషన్లో డెలివరీ చేసే బాయ్స్ నాకు ఇక్కడ వాళ్ళే కావాలనుకున్నాం అనుకోండి, ఇది కష్టం. నేను ఎక్కడో కంపెనీ లండన్లో పెట్టుకొని అక్కడి నుంచి ఎవరికైతే టాలెంట్ ఉందో, ఎవరికైతే ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉందో వాడిని నేను అక్కడి నుంచి ఉండి కూడా మానిటర్ చేస్తున్నాను. సో యు ఆర్ గివింగ్ దట్. సో ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ టు ఎనేబుల్ అండ్ యాక్సెస్ టు ద టాలెంట్ పూల్ దట్ ఈజ్ అవైలబుల్ దేర్. టాలెంట్ పూల్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, ఫిక్స్డ్ కాస్టులు తగ్గుతాయి ఎంప్లాయర్స్కి. ఇది కాకుండా ఎంప్లాయర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఎక్కడున్నా ఎలా పనిచేసినా కస్టమర్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. సో అది కూడా ఆ లొకేషన్లో అక్కడ వాడికి వర్క్ అసైన్ చేయడం వల్ల, అందుకే చూసారంటే మన దగ్గర ఉన్నవాడే మన ఆర్డర్ని తీసుకుంటాడు. మనం ఏదైతే సర్వీస్ కావాలనుకుంటున్నామో ఆ సర్వీస్ని దగ్గర ఉన్నవాడికే ఇస్తాడు. ఎక్కడో గంట దూరంలో ఉన్నవాడికి వెళ్ళదు కదా. కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. వెయిటింగ్ టైం తగ్గించాలి, ఇమీడియట్గా కస్టమర్కి సర్వీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసేలా ఉండాలి. సో ఎంప్లాయర్స్ విల్ బీ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ఐడెంటిఫై ఆల్ దీస్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్. సో ఇట్ గిగ్ ఎకానమీ విల్ ఆల్సో బెనిఫిట్ ద ఎంప్లాయర్స్ యాజ్ వెల్. కస్టమర్స్కి ఎట్లా ఉంటుంది? హౌ ఇట్ ఈస్ బెనిఫిటింగ్ ద రిసీవర్? ఆబ్వియస్లీ ద రిసీవర్ ఇస్ ద కస్టమర్. కస్టమర్కి హౌ ఇట్ ఈస్ బెనిఫిటింగ్? It gives us more choice.
ఒక ఒక డెలివరీ ఒక ఒక రైడ్కి 10 నిమిషాలు వెయిటింగ్ టైం చూపించాడు అనుకోండి, క్యాన్సిల్ చేస్తాం. మళ్ళీ నాకు 2 నిమిషాలే కావాలి, 2 నిమిషాల్లో ఎవడొస్తాడో అదే చాయిస్ నేను తీసుకుంటాను. కస్టమర్కి మోర్ చాయిస్ ఇస్తున్నారు. ఇట్ గివ్స్ దెమ్ మోర్ కన్వీనియన్స్. మన కన్వీనియన్స్ అనేది మనమే డిసైడ్ చేసుకుంటున్నాం. అట్ ద సేమ్ టైం క్వాలిటీ అండ్ అఫోర్డబిలిటీ కూడా వన్ సర్టెన్ ఆస్పెక్ట్స్, quality and affordability of it as well. These are some benefits that the gig economy is offering to various stakeholders. So again, the case of regulating gig based workers. Gig economy ante cheppam. What do you mean by gig worker? Worker ante evaru? Any individual who is working for a task based, project based, or working on a time bound manner is known as gig worker. So when he is undertaking this particular work, he decides for how many hours he is willing to accept any particular work. Recently there have been some legislations which were brought in Karnataka as well. Karnataka lo edo 14 hours of work cheyali per day, 15 hours of work cheyali, ilanti edo legislations తీసుకొస్తున్నారు కర్ణాటకలో. So if you are bringing in certain norms which are putting a lot of restrictions on the worker, there is a tendency that lot of people will be moving from or transitioning from traditional based employment facility to this gig based employment facilities. Traditional permanent jobs kanna gig work based gig workers kinda undadaniki chaala mandi ishtapadutunnaru. There have been lot of opportunities which are provided also for the gig workers, because even in India also, if you look at the breakdown of gig workers within India, there are various services which are provided by these people. హై స్కిల్ ఫ్రీలాన్సింగ్ జాబ్స్ ఉన్నాయి, ఐటీలో ఉన్నాయి, డిజైన్లో ఉన్నాయి, మేనేజ్మెంట్లో ఉన్నాయి. ఇవన్నిటిలో కూడా హై స్కిల్డ్ పీపుల్ అందరూ ఇలాంటి ఫ్రీలాన్సింగ్ జాబ్ చేసుకుంటున్నారు. పర్మనెంట్ జాబ్ వదిలేసి ఇలాంటి హై స్కిల్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ జాబ్లు చేసుకోవచ్చు. నువ్వు ఎవడైనా 14 hours per day ఆఫీస్లోనే కూర్చొని బంద్ చేయాలన్నాడు అనుకోండి, ఐటీ వాడు అక్కడ కూర్చునే కన్నా ఇంట్లో కూర్చొని ఓ ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని హై స్కిల్ ప్రొఫెషనల్ జాబ్స్ ఈజ్ ఆల్సో అవైలబుల్ ఇన్ ద గిగ్ ఎకానమీ యాజ్ వెల్. దే కెన్ డూ దట్, దే విల్ ప్రిఫర్ దట్. సో దెర్ హ్యాస్ బీన్ ఎ ట్రాన్సిషనింగ్ ఫ్రమ్ ట్రెడిషనల్ జాబ్ profiles to this gig economies. Again, we can also have access to various personal wellness facilities. Personal services kuda untayi. Personal services ante domestic work edaithe చేస్తున్నారో కేర్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్, లేకపోతే వెల్నెస్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్, లేకపోతే ట్రైనింగ్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్, ఇవన్నీ కూడా పర్సనల్ సర్వీసెస్ దట్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ యూ ఆల్సో, ఇప్పుడు అర్బన్ కంపెనీ అవన్నీ ఉన్నాయనుకోండి, అవన్నీ పర్సనల్ సర్వీసెస్. మీకు ఏది వచ్చినా అర్బన్ కంపెనీ వాడు వస్తాడు, ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా. ఇంతకుముందు ఏంది, ట్రెడిషనల్ వర్కర్స్ అంటే ఈ ఏరియాలో ఒక ఎలక్ట్రికల్ ప్రాబ్లం వచ్చినా, ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ప్లంబర్ ఎక్కడ ఉంటాడు, లేకపోతే ఎలక్ట్రీషియన్ ఎక్కడ ఉంటాడో అనేది ఎత్తుక్కోవాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు ఏం లేదు, డైరెక్ట్ అర్బన్ కంపెనీ చూస్తే మనకు కావాల్సిన సర్వీసెస్ అన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో మేడ్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. సో హీ హ్యాజ్ ఐడెంటిఫైడ్ ద వాక్యూమ్ ఆన్ దిస్ మార్కెట్. కొత్తగా ఎక్కడో వచ్చాం, అక్కడ మనకేం తెలియదు. తెలియని టైంలో ఒక కొత్త ఇంటికి వెళ్ళామంటే అందరూ కావాలి, అన్ని సర్వీసెస్ కావాలి మనకి. అందరినీ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాడో ఎవరినో అడిగి తెలుసుకొని ఫోన్ చేసే కన్నా అన్ని సర్వీసులు ఒకే దగ్గర ఈజ్ బ్రింగింగ్ యూ టు యువర్ డోర్ స్టెప్స్ త్రూ ఇంటిగ్రేటింగ్ వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ గిగ్ వర్కర్స్. ఈ గిగ్ వర్కర్స్ అందరూ ఇక్కడ రిజిస్టర్ అయి ఉండడం వల్ల ఇట్ ఈస్ ఆఫరింగ్ అస్ హ్యూమంగస్ బెనిఫిట్స్. సో there has been a report which was also given by నీతి ఆయోగ్. నీతి ఆయోగ్ అనేది ఒక ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ గిగ్ వర్కర్స్ రిపోర్ట్ అనేది ఒకటి రిలీజ్ చేసింది, విచ్ సేస్ దట్ ఆల్మోస్ట్ 15 million ఫ్రీలాన్సింగ్ వర్క్స్ అక్రాస్ వేరియస్ సెక్టర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇండియా. 15 million వర్క్ ఫోర్స్ అనేది గిగ్ ఎకానమీలో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారంట ఇండియాలో. అండ్ ఇట్ ఆల్సో సేస్ దట్ 90 million జాబ్స్ కుడ్ పొటెన్షియలీ బీ యాడెడ్ బై 2029. 90 million జాబ్స్ అనేది గిగ్ ఎకానమీలో నియర్ ఫ్యూచర్లో యాడ్ అవుతుంది అని చెప్పి నీతి ఆయోగ్ హ్యాస్ డన్ ఎ సర్వే అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ప్రొజెక్టింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిగర్స్. బట్ డిస్పైట్ హ్యావింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, వాట్ ఆర్ ద కన్సర్న్స్ అసోసియేటెడ్? ఎందుకంటే టైటిల్ ఏం చెప్తున్నాం, ఏ కేస్ ఫర్ రెగ్యులేటెడ్ గిగ్ ఎకానమీ. జనరల్గా ఈ గిగ్ ఎకానమీలో ఎవరైతే ఉంటారో యూ ఇంటర్చేంజబులీ దే ఆర్ నాట్ యువర్ ఎంప్లాయీస్. ఒకరి దగ్గర ఎవరు ఎంప్లాయీస్ కాదు. మనం ఊబర్లో పని చేసినా ఎక్కడ పని చేసినా వీఆర్ నాట్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఫర్మ్, వీఆర్ పార్ట్నర్స్. గిగ్ ఎకానమీలో అడ్వాంటేజ్ అది. వీ కాల్ ఎవ్రీ పర్సన్ హూ ఈజ్ వర్కింగ్ అండర్ దిస్ గిగ్ ఎకానమీ యాజ్ ఎ పార్ట్నర్.
దే ఆర్ రిగార్డెడ్ యాజ్ పార్ట్నర్. పుష్ప సినిమాలో చెప్తాడు కదా, కమిషన్ తక్కువ వచ్చినా మనం పార్ట్నర్ అన్నట్టు దే ఆర్ పార్ట్నర్స్. పార్ట్నర్గా ఉంటేనే పనోడు కింద, ఎంప్లాయీ కింద ఉన్నాం అనుకో, వాడు చెప్పినవి అన్నీ చేయాలి. అదే పార్ట్నర్ కింద ఉన్నాం అనుకోండి, మనకి నచ్చినట్టు మనకి నచ్చిన టైంలో మనం చేసుకునే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది, ఆ కన్వీనియన్స్ ఉంటుంది. సేమ్ ఇస్ ద కేస్ విత్ గిగ్ ఎకానమీలో, గిగ్ లేబర్ ఫోర్స్లో ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ రిగార్డెడ్ యాజ్ పార్ట్నర్స్. దే ఆర్ నాట్ ఎంప్లాయీస్, దే ఆర్ పార్ట్నర్స్. వాళ్ళు కమిషనాలు తీసుకుంటారు చేసే పనిలో, హైరార్కీ ఉండదు, ఆడు చెప్పింది వినాలనే ఆర్డర్స్ పాస్ చేసేవేమి ఉండవు, జస్ట్ సర్టెన్ రూల్స్ ఉంటాయి అంతే. ఎవ్రీ వన్ యూనిఫామ్గా కస్టమర్ సర్వీస్ కోసం సర్టెన్ రూల్స్ నామ్స్ ఉంటాయి. సో బేసిక్ కన్సర్న్స్ ఫర్ దిస్ గిగ్ ఎకానమీ ఇస్ దే ఆర్ నాట్ రెగ్యులేటెడ్, దే ఆర్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ విత్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఆర్ సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్. పర్మనెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనుకోండి, హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి, ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది, కొంతమందికి పాత వాళ్ళకైతే పెన్షన్ ఉంటుంది, గ్రాట్యుటీ ఉంటుంది, ఇలాంటివి ఏమీ ఉండవు. సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్, సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్స్ అనేది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. అలాంటివన్నీ గిగ్ ఎకానమీలో లేవు. ల్యాక్ ఆఫ్ లీగల్ ప్రొటెక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ సిగ్నిఫికెంట్ ఆస్పెక్ట్. లీగల్ ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉండదు, సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉండవు, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్లు ఉండవు, పెయిడ్ లీవ్ ఉండదు. పర్మనెంట్ జాబ్ అనుకోండి పెయిడ్ లీవ్ ఉంటుంది. అదే గిగ్ ఎకానమీ అనుకోండి, నాకు చేయాలని లేకపోతే అదేం పే చేయడు, పని చేస్తేనే డబ్బులు వస్తాయి. దీస్ ఆర్ సమ్ అసోసియేటెడ్ ఛాలెంజెస్. బార్గెనింగ్ పవర్ ఇది కూడా ఉండదు, దెర్ విల్ బీ అన్ఈక్వల్ బార్గెనింగ్ పవర్. అండ్ ఆల్సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ రిలేటెడ్ కండిషన్స్ కానీ, ఇన్సెంటివ్స్ కానీ, ఇవన్నీ మేజర్. ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే ఉంటున్నాయో ఆబ్వియస్లీ దిస్ విల్ లీడ్ టు జాబ్ ఇన్సెక్యూరిటీ యాజ్ వెల్. జాబ్ ఇన్సెక్యూరిటీ అనేది మేజర్గా ఉంటుంది. ఇవన్నీ లేనప్పుడు జాబ్ ఇన్సెక్యూరిటీ వస్తుంది. వై? బికాస్ ఎప్పుడైనా టిపికల్గా ఓ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయినా, ఒక అసైన్మెంట్ ఫినిష్ అయిపోయినా, దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ రాదర్ దెన్ పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఫస్ట్ కాంట్రాక్ట్ బేస్డ్ వర్కర్స్ని తీసేస్తారు ఆ ప్రాజెక్ట్ అయిపోగానే. సో దేర్ హ్యాస్ బీన్ సర్టెన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ గిగ్ ఎకానమీని రెగ్యులేట్ చేస్తూ కొన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అనేది కొన్ని నామ్స్ తీసుకొచ్చినాయి. రాజస్థాన్ ప్లాట్ఫామ్ బేస్డ్ గిగ్ వర్కర్స్ కోసం రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ గిగ్ వర్కర్స్ బిల్ 2023 అని రాజస్థాన్ స్టేట్ హ్యాస్ బ్రాట్ ఇన్, విచ్ డిఫైన్స్ హూ ఆర్ గిగ్ వర్కర్స్. గిగ్ వర్కర్స్ ఎవరంటే చెప్తుంది, ఆ గిగ్ వర్కర్స్ అందరినీ రిజిస్టర్ చేసుకోమని చెప్తుంది, రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ గురించి మాట్లాడుతుంది. ఈ గిగ్ వర్కర్స్ అందరికీ సంబంధించి ఒక వెల్ఫేర్ బోర్డ్ అనేది కాన్స్టిట్యూట్ చేయమని చెప్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం దిస్ రాజస్థాన్ ప్లాట్ఫామ్ బేస్డ్ గిగ్ వర్కర్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్రొవైడెడ్ విత్ సర్టెన్ సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్స్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఫండ్. ఆ వెల్ఫేర్ ఫండ్లో నుంచి వీళ్ళందరికీ కొన్ని సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ని అడ్రస్ చేస్తూ ఎనీ పర్సన్ హూ వాజ్ రిగార్డెడ్ యాజ్ వాట్ యూ కాల్ పీనలైజర్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద బిల్, వాళ్ళకి కూడా ఫైన్స్ అనేది ఇంపోజ్ చేస్తుంది, వాజ్ నాట్ లుకింగ్ ఎట్. అందుకే ఇప్పుడు రీసెంట్గా తెలంగాణలో కూడా చూస్తే బిఫోర్ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్స్ ఇవన్నీ జరిగేటప్పుడు కేటీఆర్ ఇలా గిగ్ వర్కర్స్ అందరితో మీటింగ్ పెట్టాడు. ఊబర్, ఓలా ఇలాంటి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిలో జనరల్గా కూర్చొని మాట్లాడాడు. గిగ్ వర్కర్స్ కోసం మేము ఏదో చేస్తామని చెప్పి కేటీఆర్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది వీళ్ళందరి కోసం. సో వేరియస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఎన్ష్యూర్ సోషల్ సెక్యూరిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెల్ఫేర్ ఫర్ దిస్ గిగ్ వర్కర్స్ యాజ్ వెల్. ఈ నామ్స్ అనేది ఇంకా తీసుకురావాల్సి ఉంది. There has been tremendous potential for the gig economy in the coming future. If we go on to ఏదైతే ఈ గిగ్ వర్కర్స్ అనే దాన్ని కన్సిడర్ చేసామో ఈవెన్ అన్ని డైమెన్షన్స్ మళ్ళీ మాట్లాడవచ్చు. ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గిగ్ వర్కర్స్, ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ 18% to 36% బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ అడ్వాంటేజెస్ దట్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్. ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది, చాయిస్ ఉంటుంది, వర్క్ మోడాలిటీస్ ఉండవు. ఇవన్నిటి వల్ల ఉమెన్ ఆర్ ఆల్సో మోస్ట్లీ ఇంక్లైన్ టువర్డ్స్ ద గిగ్ రిలేటెడ్ వర్క్స్. డొమెస్టిక్ వర్క్స్ ఏవైతే ఉమెన్ చేస్తున్నారో ఇవన్నీ గిగ్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ ఫర్ టైమ్ బౌండ్ మేనర్. సో యాజ్ పర్ certain reports, again NASSCOM has also given a report which states that the gig economy is expected to contribute around 1.25% of GDP by 2025. According to NASSCOM, 1.25% of India's GDP
will be contributed by this gig economy by the year 2025. అంత ట్రిమెండస్ పొటెన్షియల్ ఉంది. So 1.25% of GDP by 2025, and also it has the potential to create 90 million jobs in this gig sector. 90 million jobs ni generate chese capacity kuda undi. So it acts as a pillar of strength for a developing or a country like India, which has very much future prospects as well. So the demand of the workers, even if you look at the international arena also, according to International Labour Organization, India is the second largest gig economy in the world. Apart from US, India is regarded as the second largest gig economy, according to International Labour Organization. So finally you can say that the gig economy, if as per the predictions, it has been a significant building block which aims to make India become a $5 trillion economy by the year 2025. 5 trillion economy, 5 trillion economy అనేది టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం కదా, ఇండియా టు రీచ్ 5 trillion economy by the year 2025. This gig economy is predicted to be a significant building block which has to be harnessed. So there has to be a greater collaboration between the governments, between the employers, between the workers and the workers organizations to ensure that all the rights of the people and access the benefits which will be entitled to all, so that we can achieve the advantages of this gig economy, which will eventually contribute to the growth of our country as a whole. So this is what is mentioned. రెగ్యులేటింగ్ ప్రొవిజన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఏ డైమెన్షన్స్లో తీసుకురావాలి, సోషల్ సెక్యూరిటీ నామ్స్ ఎలాంటివి పెట్టాలి అనేది గిగ్ ఎకానమీ గురించి మాట్లాడతాం. ఆల్ రైట్, చలో, థ్యాంక్ యూ.